we only use accuracy testing to show the accuracy. Сегодня у нас основные два части. Первый это материалы, второй это точности. А первый разделить на 5 частей. А второй это точности проверяем. Okay, first let us look at our factory. Сейчас мы посмотрим материалы. And here is our factory overview, and here is a video. Это наши заводы, это выставочница. Okay, let us see this video. And this is our outside view of our factory. Наши заводы почти 4000 метров квадрат. Всего 4 производства. Yeah, it's very big. And here is another video. Сейчас показать другое видео. And this is the real things exterior. Вот видели там номер 1, это первый цех производства для производства фрезерных станков. Okay, this is our inside factory, and next I will show the inside factory thing. Это наши заводы, там вам показали полуготовый станок. You can look at this picture, and there's so many machines in our factory. Там почти 100 штучки там поставить. And this is also the inside factory overview. Это наша станина и листовая металл. And this is the upside overview from a high point. And our technicians took a picture from all over the factory. Это у нас обычно склад запчасти, там вам показали полуготовый станок. And here is a video link. Is our company instruction video, more clear for you to learn at a CNC. Здесь вам показали, что наши заводы, цели цеха производства фрезерных станок. And then this is our self-production, and you can see the pictures. From this picture, these two pictures, you can see our machine and our workers. Здесь вам показали наш портальный фрезерный станок. Там мы сами стирали сварки и детали. And our workers are working on our machine to produce our VMC parts. Поэтому у нас точность высокая. And here is also a technician is checking the machine.
Это тоже это 3 на 8 метров. Портальный фрезерный станок. And this is our machining equipment to produce our VMC machine. Это у нас маленький портальный фрезерный станок для производить мелкие детали. So from these pictures we can see, and you can know as we are a real factory to produce our own machines. Поэтому наш станок с высокой точностью. And this is also our machining equipment to produce VMC parts. Это другие портальный фрезерный станок. Другой цех производства. And here comes our machining ability, and this is our casting tempering thing. Это у нас мелкие детали. And then this is the planer rolling equipment. Это наши центральные обрабатывающие центры. Yeah, you can see from this picture, and our technician is working now. Там показали несколько машин для производства мелких деталей. And for this picture is grinding and milling typing. Это тоже цех производства, центральный обработка. To make our VMC perfect. Это только для VMC и токарный станок. And this is casting tempering thing. Это наше это оборудование для производить фрезерный станок. Yeah, it's an technology we ensure our customers to keep the quality of the VMC. Мы сами сделали это, поэтому у нас высокая точность есть. And here's our guide wheel grinding, and our worker and our technician is working and checking the quality. Это оборудование для производить направляющие и там проверять направляющие точности и так далее. Here comes 3 videos of casting tempering thing. Это наш база. Там мы всегда поставить на улице и там много дней оставить. So the first video is casting tempering thing. Сейчас вам показать видео. And we can see the workpiece enters the tempering function for secondary tempering. Это у нас еще один цех производства. Это цех для термической обработки. And the second video is harness tempering. Сейчас второе видео. Это термическая обработка. Yep, it's the harness tempering, and the third video is tempering thing. Сейчас 3 видео, третье видео.
Это внутри It's our casting tempering site, and we can see from the video our workers are working so hard. Here's the machine mechanical power, and you can see our strength for the VMC quality. Сейчас вам показать нашу мощность производства. You can see all these parts is our VMC. Сейчас мы вам показали детали наш VMC фрезерный станок. And for this process, and we make it so accurate for this quality, and we make a perfect size to meet customers' needs. Это рабочий стол. Мы сделали это с высокой точностью. And here we add protection of our machine to protect the garbage falling to the machine. Это способности безопасности наш станок. Второй фото вам показали шпиндель. To protect the machine from broken. And this part is a spray paint effect. Это смазки станина. And we can see our both our machine parts is so perfect. Это очень основные части в станок. Поэтому мы сделали это очень. And this is also the processing effect, and we keep it so brightly. Это наша база. Обычно первый раз мы делаем чистую обработку, а потом положить на улице делать второй раз. And this part is also the processing effect, and it's other aspects of our machine parts, and we also keep it perfectly to our customers. Это тоже очень важные части. Там вы можете поставить направляющие и ШВП и так далее. This part is spray paint effect, and we paint it in good condition, and there's no the surface is so perfect. Это фото вам показало, что там видели там круги. Там это потому что это может быть обеспечение станина не очень теплый. From this picture, you can see when we see this picture and when we see this machine, we will feel so comfortable to touch this machine and just feel it. Такая структура мы сделаем сами. And this is our base and column. Это наш база. Тоже видели на улице там керамическая обработка. And we often make it in several pieces and process it together. Значит, керамическая обработка для
Baza jest stanina очень важная. And this is the shadow. А это тоже вам показали термическая обработка. Now you can see this picture and this picture. There's too many shadow in the picture. У нас есть один склад, там много параллелей наш пазл. There's also the shadow we make. Это тоже пазл делать термическая обработка. And they said they details of our machine surface. Это база другой модель. Видели, там очень-очень много. Мы там каждый месяц примерно 100 штучки мы продаем. For this part, you can see the surface is so grinding and so tiny. It's just like it's so shiny. And for this part, it's also the same. Значит, термическая обработка для станов очень важна. Они могут обеспечение точности станка. And for this part, we can see this part and this part is working, and you can see perfectly is inside the place is so nice. Это детали станина. Там, наша станина литой. Видите, там здесь поставите направляющие. И видите, как жарили станину. And for this part is they upstand the machine parts, and we keep it for a while. Это наш кодовый станина. У нас в заводе много штучки поставить на цех производства. And for this part is the ball screw and line and guider. And for this part we purchase it from outer source. And we also have a machine guide wheel, and the components are outside too. Здесь вам показали наши ШВП и направляющие еще леросы. Over here it shows a video. Вам покажу видео. Вот все это наши скраб запчасти. Yeah, this is one size of the screw guide of our machine and arrive at our factory. And this is also the ball screw and line guider. Это ШВП и направляющие. Видите, там, когда мы проверяем очень сильно. For this picture is the details of the ball screw and line guider, and we can see the line guider here. And for this picture is the overview of this machine parts. Наши направляющие закупки гривен, а ШВП и рельсы мы сами сделали через наш станок. And for this part is we are test the buying goods
and our workers is working and just testing this accuracy. Здесь вам показали наши инженеры проверять направляющие и там поставить, и потом проверять точности или подходит или нет. And this is the package of our machine with the ball screw and line guider. We buy it from other source. Это склад запчастки. Мы всегда покупаем много штучки. And here is also a video for you. Сейчас вам покажу видео. And here's a set of screw gun wheel of machine center right. Вот видели, это все наши покупки. For this part, you can see these two pictures, and this is our spindle. Это фото вам показать наш шпиндель. Наш шпиндель модель 540. Вращение, скорость вращения 80 шагов в минуту. And here comes a video of machine spindle adjust. Сейчас вам покажу видео. Это инженер сделать пуск наладка шпиндель. Он будет проверять и там проверять автоматические смены. You can see this from this video. Our technician is testing this spindle and just adjust it. Это инженер много раз проверяет. Это очень трудно пуск наладка, поэтому инженер много раз. Обеспечение точности и без проблем. And for this is also our spindle. Это наш шпиндель и автоматическая смена. Обычно называется ITC. Yeah, we can also see these pictures and this our HTC and spindle here, and we make it together. Yeah, this is our electrical control system. Это наша контрольная система. У нас основные, стандартные система управления KND. Yeah, we have KND system and other systems. And for this picture, we can see it's a single one, and it just stand there. And for this picture, it depends on its machine. It's VMC. Yeah. Наша контрольная система еще опции. Вам покажу позже. And this is the outside view, but the inside view of our electrical equipment. Это наши электронные компоненты. Электронные компоненты все включают в наш шкаф, электронный шкаф.
which item driver servomotor taktar. And we can see this. We have all these components in here. And this is the other aspect of our electrical equipment. And this is all these components. Это тоже наши электронные компоненты и тоже и там пневматические компоненты. Основные ударовые фото вам там пневматическая компоненты и смарт-кей системы. And for this part, we show some warning and keep away from the water in. And for this part, it's also this part, and this is LVMC H50. Это пневматические компоненты и двигатель. For these two pictures is also the ALVMC 640, and this is its electrical components, and it's all single one and just a stand here and yep. Это наш стабилизатор, и потому что когда направление нестабильное, вы можете использовать стабилизатор, чтобы обеспечение станок работает нормально. And this is the hydraulic system. Это система смазки. And we can say there's too many single parts in there. It's like a electric machine here, and we have a small door here, and we can open it and we can close it. Смазка система мы всегда используем запчасти, направляющие рельсы и ШВБ. Не будет смотреть, защищает запчасти и увеличивать срок службы. This is our hydraulic station, and we pick it on the plate, and it can also work there. Это наша пневматическая станция. Складная мощная станка. And for this process, our ATC. Это наша автоматическая смена ATC. And yeah. And we have different types of the ATC. For this part, for this kind, is a line type ATC, and we can see a line type, not a circle one. У нас есть разные типа ATC. Есть линейная и круглая. And for this one is the circle ATC, and we can it seems a circle here. Это круглый типа ATC. Мы часто используем алкада. Это у нас стандартный. And here comes a video of our machine ATC operating site. Здесь вам показать видео, как наш ATC работает. And from this video, we can see it is changing now.
just changing for adopting this to make this workpiece. На видео вы можете смотреть там, как поменять инструменты. Это все можно контролировать в контрольной системе, в панели. And also this is the other aspects of our ETC, and we can is working now. Это тоже наш ATC, автоматическая смена. And here comes some video of machine ETC components arrive site. Здесь вам показать видео. And here's our ETC arrive at our factory. Это тоже склад запчасти, закупки. And this is the other tools from using in ETC. А это другие инструменты для ATC. And for these tools, we need to buy it, and this is not equipped with our VMC. А это инструменты у нас очень много закупки. And this is also the knife on knife in ETC. The same as this one. It's just show this package is pretty well. And for this part is our assembly ability. Здесь вам показали наш завод, как полуготовый станок. Here comes a video of our assembly stand. Сейчас вам показать видео наш завод. Это цех установки. As you can see from this video, our workers are assembling the machine. Here is the details of the assembly. Это наш цех установки и склад запчасти. Здесь в этом цехе производства не только работает установки. And this is our semi-production machine here, and our technicians put it over. Это наш полуготовый станок, но без листовой металл. And for this part, it's just change color it, and it's white and so beautiful. А это у нас белый станина. And for the product, and this is the other aspect of the machine parts. Это полуготовый станина. Но кроме этого еще добавлять
рабочий стол и шпиндель, еще, ну, еще другие комплектующие, но будет один готовый станок. And from this picture, and you can see there's a client from India, and he came to our factory to see our machines and see our processing and see the ability of us. Это клиенты из Индии приезжали к нам на гости и проверять наши заводы. Он купил станок фрезерный, почти 10 штучки, а он каждый год приезжали в Китай, в наш завод. And we finished this part of equipment, and we put it in the plastic bags and in the case. Здесь вам показали, как мы упаковки. Мы сделали там из деревающий ящик. And for this part, we can see lots of semi-finished production here, and we put it two lines. Здесь вам показали наши полуготовые станина. Ну, почти 200 или 300 штучки в заводе поставили, барали. And this is also the semi-finished production here, and we took pictures in the upstairs. Здесь это полуготовая станина, еще ждать установки. And this is the other aspect of our factory to say. You can say this, and this is our. You can see this red logo. It's just our machining area, and we make our equipment there. And for this line is our semi-production line, and also this line also is the semi-production line, and for that one is the our protection. We have a protection to protect the machine from broken. Это наш цех установки. Мы здесь сделаем установки станок. Ну, вам показали там у нас очень много полуготовых станок. Но сейчас у нас очень большой объем продажа, почти срок поставки 45 дней. Well, this part is also the semi-finished. This is the semi-finished production, and we can see we keep it and we paint it and we make it, and you just see that we have so many stocks. Это у нас тоже полугодовый станок. Поэтому не переливайте, у нас стандартный станок очень много. And for this machine, you can not be afraid of us, and we make it every day, every week, every month, and even every year. And we have a plan of it, so you can't be afraid of the stock. Это станок скоро будет готово. Вы можете
сделать заказ каждый день, каждый месяц или каждый год, но может быть у нас всегда есть. And this is also the semi-finished production line. And you can see from these pictures, we keep it in one line and just wait to process. Здесь показал порта, там положите направляющие и ну, тоже направляющие в оси игры. And for this process, our finished production, and we keep it in there, and we waiting for our customers' orders. Это у нас готовый станок. Кроме этого, у нас еще один процесс, это проверка и пусконаладка. And here we can see the finished product here, and we put it in good condition. And here comes a video. Is the machine center structure overview. Сейчас я вам покажу видео, как устанавливать. And we can see from this video, this is the overview of this all ALVMC 640. Это готовый станок, но еще не могу работать сразу, потому что еще нужно пусконаладка. Сейчас только проверять надежный или что? It's a new one. It's just shining there. So I guess it's waiting for you. And this is the electrical system. Здесь вам показали электронные компоненты и водяное охлаждение. Теперь я вам скажу, что наш швиндер – это водяное охлаждение. Это пневматическая компонента и смарка система. And this is the right side is the front side of the VMSA, and we took a picture of and closed door and open door. Но если у вас есть заказ, сделать заказ, у нас есть готовый станок в заводе, но у нас только стандартный есть, а нестандартный нужно будет заказ. And here comes a video of our BMC 1160 machine center structure overview. Сейчас вам показать наш VMC 1160 модель работы. Это станок, если вы покупали такой станок, вы не можете отдельно отправить на доставку. Только целый станок.
Поэтому габариты, наверное, большой. Yeah, we also have the HC here, and then the spindle and the work table and the protection. And also, this is the electrical system. Вот здесь вам показали это смарт-система. And there's two types of the quotient. One of is English and one of is Chinese. It's just signing there, and I think it's waiting for you to place an order, boss. Это газостанция. Вот так пневматическая компоненты. And this is also the back side of the VMC, and there's a little door. We can open it and we can control our electric. Это наш листовый металл. And here, later we'll talk about our machine delivery. Это готовый станок, уже готово открыть. Все пусконаладка закончили. And this is our machine parts packaging. Это наши упаковки в отдельные части. Например, мерки части, но тоже умеют делать упаковки. And we put it in good condition to transport it to our customers' country. Чтобы защищать, не потерять. And this is this machine, and we put it in in a good condition, and we can see from these pictures and from this wooden plate, and the backwards we have a wooden case to keep it in, and keep it in a truck in a container, and we ship it or we transport it into the other country. Здесь склад запчасти. Там видели деревяющий ящик, там поставить и тоже станина, готовая станина и направляющие, контрольная система, сероводовый гаджет, все есть в складе запчасти. And for this part is our technicians is packaging the VMC and use plastic and to make it in a good condition, and we protect it well. Это наши упаковки модели 650 и 850. And we also keep it in a vertical machining center. This is a VMC packing, and we put in wooden cases, such as this one. Это упаковки, деревящие ящик для VMC, фрезерный станок. Ну, мы стираем это, поэтому может быть делать экспорт. Yeah, here comes some video of machine center packing.
Сейчас вам показать, как мы упаковки. It's a large wooden case, and it also can put in a one container, and it will fill the container. Это упаковки из деревяющий ящик. Мы сейчас сделаем упаковки. Видели, что в заводе уже очень еще много там станок нужно упаковки и открыть. And we use nails to keep it in a good condition to protect it from the transportation accidents. Поэтому мы можем обеспечением, что и получить станок, но без проблем. Мы стираем упаковки очень аккуратно. And again, this package its thickness is about 10 millimeter or more. Сначала мы упаковки с пластики, а потом еще деревяющий ящик. And with two iron understand the machine and to protect the machine in a good condition. And this part is we keep it in a container. Это контейнер, чтобы может быть CNC 650 и 850. Нужно 1,20 фундамент. And this is the overview of the machine factory. Это наши цели цеха производства установки. For this part, we will testing and inspect the machine, the equipment, and we use a Renshaw laser director SJ600 laser. Сейчас мы вам показать наши точности и как проверять наши точности. Мы используем оборудование лазерная проверка. And we use this equipment to inspect the accuracy. And for this part is also this is accuracy testing. And here comes a video. It's our laser accuracy testing. Это фото вам показали, что CNC вредный станок сделать проведение испытания точности позиционирования и повторная точность позиционирования. Это реальное видео, чтобы наши инженеры сделать пуск на ралка и проверять точности, чтобы обеспечение перед загрузить станок
станок будет нормально работать. Yeah, it's testing the same as the CNC lathes. Но если все проверяли, когда клиенты получили станок, он может быть сразу на работе. Когда клиенты получили наш станок, только нужно немножко проверять и сделать очень мало спуска на арка, будет сразу может работать. And we carry out a rainfall laser inspection here, and our technicians is working is testing the equipment. Но каждый станок у нас может быть, ну, каждый станок мы предоставим проведение испытания. Это платный для нас. Also, we can see this our control panel is testing here. Это инженеры проверяют каждый оси и точности. Он не просто проверяет, он очень сильно проверяет наш станок. Потом он будет дать мне когда наш станок все без проблем, он будет дать мне сертификат. As we all know, it's an most important step in quality inspection. It's also our methods to show our VFC power. Там на программа показали точности и точности позиционирования и повторная точность позиционирования. We need to keep it well and keep it in good condition and when it arrives at customer's country, it can be used and can be easily installed. Они специалисты. So from lots of videos and pictures, we can see our methods of selling or making machine is too strict. It also can show our factory strength. Поэтому у нас высокая себестоимость. Мы можем обеспечить нашу точность реальной, не только говорят. Сейчас еще берете назад. And it just moves slowly and a small step to just like a human. The step. Yep, it's lots of time. Maybe you say this kind of is waste of time, but no, it's very important for the equipment.
А это точности проверки не только для клиента, а тоже для нас. Потому что у нас большая завод, мы должны обеспечить наше качество. Okay, this is the testing results of our accuracy testing. Это результат проверения точности. Точность позиционирования 0,01 мм, а повторная точность позиционирования 0,008. Yes, we can say the positioning accuracy is 0.01 millimeters, and the repositioning accuracy is 0.008 millimeters. And for this is also the testing and inspection of our equipment. Это инженер проверять стол и другие запчасти. Okay, here comes a video. This is our VMC machine center is testing now. And we can see our technicians is working on these pieces. And the second video here. Это второе видео тоже вам показать точно, мы проверять точности. We also can see from this video, we use the control system to test it. And this is the speed testing. Это результат проверки. Okay. Спасибо. Thank you.